Hi, Monica. Hi, sir. How are you? I'm fine, sir. What about you, sir? I'm doing great. Thanks for asking. Yes, Monica. Where are you from? I'm from Nellore, Andhra Pradesh, sir. Okay. And what is your educational qualification? I have recently completed my post-graduation and we are finance from CMR College of Engineering and Technology. Okay. And about your family? I belong to a nuclear family which consists of 4 members. My father is a daily wage worker and my mother was passed away and I have one elder sister. She was got married. Okay, fine. And how do you know about SVC Institute? I got to know the institute through one of my friend. He suggests me this institute. Okay, who is that? Megabooks Sivani. Fine. And ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నావు 2 months training లో? నేను ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్, అకౌంటింగ్, రీసెర్చ్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్యాపిటల్ మార్కెట్, మనీ మార్కెట్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నా. అండ్ రియల్ టైమ్ హెచ్ఆర్ సెషన్స్ నాకు చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అయినాయి. ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి ఈజీగా ఉన్నాయి. నా కమ్యూనికేషన్ నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను త్రూ జామ్ సెషన్స్ అండ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్. Okay, good to know that. Yes, అమ్మ. నీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయడం. నా ఇంటర్వ్యూ మొత్తం 3 రౌండ్స్ జరిగింది. ఫస్ట్ రౌండ్ హెచ్ఆర్ పర్సనల్ రౌండ్. ఆ హెచ్ఆర్ రౌండ్‌లో మెయిన్‌లీ కమ్యూనికేషన్ మీద ఫోకస్ చేశారు. నెక్స్ట్ టైపింగ్ రౌండ్ జరిగింది. నేను అది క్లియర్ చేశాను. నెక్స్ట్ రౌండ్ మేనేజర్ రౌండ్ జరిగింది. వాళ్ళు మోస్ట్‌లీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్ సిలబస్ నుండి క్వెషన్స్ అడిగారు. నేను అన్నిటికి ఆన్సర్ చేశాను. దాని తర్వాత హెచ్ఆర్ కాల్ చేసి యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్. Okay, good to know that. And what is the salary package? 4.3 LPS. Okay, and when you are going to join? టుమారో. Okay, congratulations and all the very best. That's